our health and the health of our planet. So this is also the reason why we're talking about food and sustainability always together. We cannot just broke this kind of link between food and sustainability. And now I wanna welcome here on stage my friend Begonia Villarreal, who has been leading this amazing team since the first day. So Begonia, the stage is yours. Thank you, Sara. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui con noi in questa giornata. Good morning. This is the fourth time celebrating the EIT Food Awards. For us, it's a pleasure and an honor to recognize the value of the media in the dissemination and promotion of the values of sustainability and innovation in this sector that is such a strategic for everyone and close to our heart. This is a very special occasion for us at the EIT Food because we are not only awarding great works, but as well we are celebrating a record. We have had this year 108 participants in Italy. A record as well in Portugal, Spain, Italy. We are doing these awards in these three southern countries. And this is thanks, mille grazie, to Unarga, to ASBIS, to Cibo Today, Centro Studi Assaggiatori, and Italpress. They have collaborated with us this year very much. For the whole team, these awards are very important too because we are doing it as the opening act for Next Bite, our annual event that begins tomorrow. You will hear about it just in a moment by our CEO, Richard Salmans. So we are gathered here today to testify that it's necessary to tell stories. Stories that describes in a simple way the innovation and the research done by individuals working in our agri-food sector. Individuals that work in companies, in universities, in RTOs, working every day to improve our food system, make it healthier and tastier, and making it more sustainable. Also, these awards are for inspiration. I have been very lucky reading some of the good stories that makes innovation something real and useful for the sector. We had plenty this year. I personally would like to invite you to enjoy the pieces that the Italian media have produced, and as well to congratulate the winners of this fourth edition in Italy. We know how important it is to describe the best practice, the innovation and developments, but also the stories of those who make them possible. I assure you it has not been easy to choose the winners. By the way, in addition to the Food Day, tomorrow is the Rural Women Day. We have some stories about that too. Grazie a tutti e benvenuti ancora una volta. Good. Thank you so much, Begonia. And actually, we want to learn more about Next Bite and the week that we are approaching, building the future of food together. Together is a must. And this is actually what we have been experiencing all these years of EIT Food. Together, connecting all the stakeholders, the big ones, the small ones, the public, the private, the schools, everyone. Everyone needs to be involved in this journey. This is a revolution that is needed. It's a cultural revolution. It's an industrial revolution. It's something that is touching everyone. So we want to learn more, of course, from the leader of this incredible project. That is Andrew Zaltman, CEO of EIT Food, that I invite here on stage to kickstart the press conference. They told me there, but if you want to come here, I, of course, leave you the stage. But he's not going to be alone because I know he's going to be with Martina Burlo, the Marketing Communication Manager of EIT Food. I invite you there. And also, after that, of course, there's going to be open Q&A for the journalists who want to learn more. Let's kickstart this press conference of EIT Food Next Bite.
morning, everybody. Are we good? Brilliant. Welcome to Rome. This is the first time we've ever been able to say this, so thank you very much. It is the 4th edition, but it's fantastic to be here in Rome. And also, thank you to all of you. You do an incredible and important job of telling the world about the challenges we face in the food sector and the work that we as a community need to do in order to tackle those challenges. Who are EIT Food? We're actually, we believe, the world's largest food innovation community, certainly Europe's largest food innovation community. And we're here to produce a future-fit food system that produces healthy, sustainable food for all. Now that sounds fairly simple, but it's obviously an incredibly challenging place to work. We are focused on 3 missions. The first, healthier lives through food, improving people's health through their diet. The second, net zero food systems. So tackling the multiple sustainability issues we face in food today, not just carbon, if you went straight to carbon when I said net zero, not at all. There's many, many elements to this. I think we're talking water, nitrogen, biodiversity. And the third is reducing risk for a fair and resilient food system. And I think it's impossible to ignore the strain that the food system is under today when we look at the weather events, Russia's war in Ukraine, all of the other pressures we face in a global system. Resilience is absolutely key for all of us. We work at a local, national, regional, European, and indeed increasingly global level, fostering collaboration and accelerating innovation across all elements of the food chain. We're also very pleased to be working on the global stage. We're the Secretariat of the Action on Food Hub at COP29 this year in Baku, and hope to take that forward as a single voice for food in the Blue Zone at COP going into Belém, Brazil as well. All right, that's all very well, but what have we actually done? Well, we've been around now, we're in our 8th year. Currently, we're working with 182 partners across 32 countries. We are running 280 projects at the moment. We support around 100 startups in our core programs, around 250 more in adjacent programs. Those startups have done some quite incredible things. Last year alone, they raised nearly 210 million euros together, and cumulatively, those startups have raised over 2 billion euros together. So we're supporting people, we're supporting the jobs, the companies that create innovation across the food system, as well as bringing the companies, the NGOs, the research organizations, and our universities together in communities that tackle the critical issues that we face. So just to bring this to life a little bit, we think about some of the key issues: protein, net zero food systems and regenerative agriculture, or indeed consumer trust. On the protein space, we've created a protein think tank, the Protein Diversification Think Tank, that brings together actors right across the food chain to look at this challenge of how do we transition the protein diet for Europe? Not just a straightforward switch from meat, but how do we bring in a diverse range of proteins? That think tank has produced 2 papers, it's built momentum inside the Commission, and it's an important policy influence vehicle. Policy influence being a key lever of change that we as a community seek to activate. On the ground, we're working on a very ambitious regenerative innovation portfolio, trying to create landscapes of change across Europe. This is a 30 million euro project for us, and the first landscape is now live in Navarra in Spain. We're engaging farmers on the ground and all of the actors through the value chain, from the companies, the banks, the insurance companies, and of course, critically, the local communities within which those farmers work. And this shows a transition pathway for significant change to produce regenerative food systems across Europe. And lastly, in terms of building consumer trust, you may have heard of Foundation Earth, an eco-scoring and data company. We have integrated Foundation Earth now into EIT Food to really bring a deep understanding of how we can influence consumer behavior and work with companies to produce high quality information. We've brought this together into an alliance which will bring together all of the, well, we intend to bring together all of the standards and the labelling organisations to look at a way where we can produce trusted information that consumers can use to make choices when they take food in the shops. So we're an incredible community working across Europe, working more broadly across the globe. We've got incredible people learning, we've got incredible startups creating businesses, we've got partners across Europe
pulling together projects which tackle some of these enormous systemic issues. And as a community, we're incredibly excited to be here today. As Sarah said, with World Food Day coming up, we believe this community has got the ability to effect the most astonishing change for our food systems, and we're very, very happy to be here to kick that off today. So now Mark is going to tell you a little bit more about what Next Bite holds for all of us. Yes, and we want to translate what Richard just presented. Ok, perfect. So, oggi sono molto contenta di avervi qui e di introdurvi l'evento di punta di EIT Food, che si preannuncia essere non solamente un evento, ma un incontro della più grande comunità di innovazione alimentare al mondo, dove si terrà a 2 passi da noi, qui alla Nuvola, se non lo sapete ancora, a partire da domani per 2 giornate. Saremo qui insieme appunto alla comunità di innovatori, pensatori, scienziati, imprenditori, start-up che fanno parte della nostra comunità. Guardando al futuro, la necessità di trasformazione non è mai stata così urgente e noi lo sappiamo benissimo, come lo sa molto bene la comunità internazionale. E dal garantire le diete più sane all'affrontare la crisi climatica, ci troviamo davanti a sfide sempre più complesse e anche interconnesse, che le rende ancora più difficili a volte da sbrigliare. È richiesta un'accelerazione nel cambiamento, ma anche un cambiamento radicale nel modo in cui coltiviamo, produciamo e anche consumiamo il cibo, quindi che va a toccare tutti quanti gli elementi e gli aspetti, dalla produzione fino al consumatore finale. Come sarà diviso l'evento? È un evento molto importante per noi, è la prima volta in cui proviamo a riunire tutti quanti le aree tematiche che sono rappresentate da EIT Food, e saranno appunto per facilitare la fruibilità dell'evento divise in macro aree. La prima macro area è quella di cui parlava poco prima Richard, è quella che riguarda il cibo come medicina, cioè come il cibo può essere importante nella prevenzione e come l'approccio alla nutrizione può cambiare la salute dell'essere umano. La seconda macro area che avremo presente all'evento è quella che riguarda la crisi climatica e come raggiungere e lavorare insieme per arrivare all'emissione zero da parte della produzione del settore alimentare. La terza parte è quella che guarda un po' più da vicino a come trasformare i business, quindi come creare nuovi business che riflettano le esigenze che ci sono nel settore della produzione. E l'ultima area tematica, non ultima per importanza perché ricopre un po' l'aspetto che è più pratico. Diciamo che tramite EIT Food e i nostri collaboratori riusciamo a sbrogliare, a riflettere e a collaborare sulle parti più teoriche, ma l'elemento pratico e di imprenditorialità è molto presente nella nostra organizzazione. La quarta area riguarda appunto il coinvolgimento delle start-ups, ne saranno presenti circa 50, che presenteranno non solamente i loro progetti e prodotti, ma il percorso che li ha visti collaborare all'interno della nostra realtà, insieme anche partner investitori privati. Non è tutto qui, ci sarà anche un marketplace del futuro, ovvero il posto in cui saremo più vicino, saremo capaci di osservare la parte più vibrante, che è quella della creazione dell'innovazione, non solo i prodotti ma anche i progetti. Verranno presentati i lavori che sono stati svolti finora, dove sono le innovazioni e dove si stanno dirigendo, quindi i piani nel futuro più imminente. Saranno presenti non solo le start-up, la nostra comunità, gli investitori e anche ovviamente gli esperti del settore. E vi invito a visitare quest'area perché è la parte, come ho già detto, più vibrante dell'evento. Perché è importante e penso che sia molto significativo sottolinearlo a tutti voi, che siate giornalisti che raccontano le storie che orientano l'opinione pubblica o che siate rappresentanti del governo che creano le politiche per guidare il futuro. Il vostro ruolo e il nostro ruolo, perché anche noi di EIT Food siamo protagonisti in questo, è di spingere a questa trasformazione fondamentale. A Next Bite non stiamo solamente discutendo del cibo, quindi non toccheremo solamente la parte teorica, che è molto fondamentale, ma lo stiamo anche attivamente costruendo e per me questa è la parte più importante e che ci rende orgogliosi.
È attraverso l'innovazione, la collaborazione, come ha già detto Sara Roversi all'inizio, e all'azione concreta che affronteremo la sfida di nutrire la popolazione globale negli anni futuri. Quindi invito tutti quanti voi qui presenti ad unirvi a noi nei prossimi giorni, proprio qui davanti, presso la nuvola, per scoprire insieme dove siamo arrivati fino adesso e quali sono i progetti più imminenti nel futuro. Grazie. And now, of course, we are very glad to welcome questions from all of you guests. I don't know if there are questions coming. None. Are you planning to do another edition of the next bite? Absolutely, yes. So we are. So first of all, what is Next Bite compared to what we've done before? We have had a partner event. It used to be just called, rather boringly, the EIT Food annual event. It was a little bit difficult to get excited about that, and it was also just focused on really some of the work our community are doing. The Next Bite concept brings together all of the elements of what we're doing. As you just heard, we've got our startups here in the marketplace. We've got a venture track specifically dedicated to our startups. We're also bringing our policy work together here in Next Bite and work which showcases the broad innovation we are doing across the three missions. So Next Bite as a concept absolutely has legs. The next one will be in Belgium, and then after that we will go to, sorry, let's try the other one. After that we'll go to the east of Europe, and then we will come back to the south in 3 years' time. So Next Bite will grow, but the concept of it bringing the whole innovation community together and really showcasing the value of the integration of the community is key to Next Bite, and we of course welcome your feedback at the end of the event. Any other question? Yeah. Okay, so first of all, thank you for your speech. We are some students from delegation FAO, from University La Sapienza. So we would like to thank you for having us with you today. And we had some questions, actually, as students who are interested in the world you are all involved in, we wanted to know which are the possibilities, the chances that we have today in the kind of community that EIT Food provides. Okay. Thank you, and thank you for being here. I'm sure you're also studying very hard, so to take some time out and join us here, we're very grateful. What are the opportunities for students through our community? Well, first of all, learning. We actually run a program, a Masters in Food Systems, which is, if you're really, really focused on food, there's the academic study work there. Probably more broadly, we have a very large community of organizations who are always looking for talent. So whether that is our corporate partners who are looking for their graduate schemes, all the way through to the startups who are looking for employee number 2 or employee number 3, this is a great opportunity to be here and network with lots of those organizations, and really for you to understand what is it that you want in your career and start to build that picture up. Food systems are very, very broad. For me, this is by far the most difficult and fascinating part of choosing a career which steps into the climate agenda in a very interesting way. I know this is a press conference, so there are things I probably shouldn't say, but look, the energy transition is relatively simple, honestly, and in a nutshell, put lots of renewable energy on stream, electrify everything, and then clean up a few outliers. That's how we kind of decarbonize energy. But food is so different. It's very, very multidimensional. There are deep social elements to food which bring in academic backgrounds from sociology, anthropology, history. There's a very, very technical element to food around biochemistry, agronomy, etc. And of course, there is decarbonization, energy, etc. in the food system. So if you want a career in the food system, there's such a breadth available for you of what you can do.
being here at NextBite is a great opportunity for you to just explore as you take those first steps. What direction or directions do you want to build your career in? So I would say the opportunities are endless. I know that sounds difficult when you're looking for the opportunity, not having too many doors can be confusing. But you're here with organizations that provide many, many opportunities for you to grow, to learn, to find work, to be inspired. So talk to people while you're here. Thank you very much for coming, and just ask those questions. It's a career journey, not just the next step. Thank you so much. Thank you for highlighting the learning opportunities that we have. Maybe the other students have other questions. Be prepared, because some of them are from political sciences studies and others from gastronomical studies, so they might be quite different. Who wants to speak? Thank you so much. Andrea? Okay. Okay, so I'll have more questions as the representative of the delegation. So we are still learning, we are still students, some of us are graduating in these days. How he's working in such a big and complex network that operates at such a, like, at an important level? How is it? Like, some insights from... What's the experience like at EIT Food? What's the experience? I'm not going to lie, it's hard work. It's hard work. So, but then I don't think we'd be here if we wanted an easy job. I mean, if you want a straightforward job, go into something where you can just learn the answer. I'm going to say something very controversial: accounting, possibly law. You know, there are plenty of career. I'm not saying they're easy, but you know, it's a fairly straight line. This is a systemic. We're in an arena of systemic change. So, what is it like working for EIT Food? It's complicated, it's challenging, it's very, very exciting at times. It can also be bureaucratic. There are processes. We are a European Union funded organization. We have the privilege of working with taxpayers' money. We are paying for what we do. And that's really important. Again, when you think about a career, what is the governance framework you're working under? It's probably not the first thing that springs to mind when you pick a job, but we do have a set of accountabilities to the people who are paying for this work to make sure that we deliver well. So there is that element. But inside EIT Food and the community, there is the most astonishing opportunity to find something that works for you, to work in challenges from deep sustainability through to high-level information dissemination and communications. You can work in fairly deep projects. You can work with entrepreneurs and startups. You can work in the funding side of things and helping us raise money. So it is a challenging career. It's one I would really love people to think about as their first step in a job. And we're trying to create more opportunities for people earlier in career in the organization to come through. And also within our partners, we are just one part of a very large community. And that community creates lots of opportunities for synergies, working in collaborative teams. But if you like a 9-to-5 job with an easy life, it's probably not for you. If you want a job that is really going to challenge you, grow you, and lead to a career path which you probably can't even imagine today, then certainly this community is a great one. I don't want to embarrass her, but I would also encourage you to talk to Sarah, because Sarah and the work that she has done of creating, like from nothing, creating opportunities for change has been incredible. So I think we can only look at that as an example of how you take a challenge and you create a movement out of that challenge, and that movement brings in people like you who are passionate about what you want to do and creates opportunities for you to find work and learning within that. Okay, thank you. I would say working in food is a mission. Yeah. It's a mission, absolutely. It's not just a normal work. And it is an incredible opportunity because food is something that we all hold in our hands and is a very powerful tool to create a huge impact. So thank you so much, Richard. I have actually another question for you. You're not allowed to ask questions. We can talk offline. Because you know, I think that I've seen EIT Food in many different very important stage.
We're talking about the Climate Week, we're talking about Davos, we're talking about COP. Mhm. I know that we have a COP upcoming, and I want to see also what are going to be the next step for EIT Food, because we strongly believe that you're doing an incredible work connecting schools, academics, startuppers, scientists, industries. But we also know that we need to keep going, making advocacy and inspiring the world leaders, because at the end we need to change mindset and culture and approach to food at every level. Yeah. Okay. Well, what are we doing? So thank you, Sarah. Let me just compose my answer again, aware that there's nothing like, there's no concept of off the record. We're going to be, first of all, focused on bigger, more impactful things. So in the past, if we're really honest, when we look at the projects we used to do, many of them were really interesting, fascinating, but did not have a pathway to real impact and scale. We didn't think that through. What difference is this actually going to make? And that was a realization we've come to, that we have to think a lot harder and be much more focused on what is the real impact we're going to have. So we're starting this with the regenerative innovation portfolio. It's a new concept for us, where instead of putting money on the table, we are asking corporates to pay in a co-financed portfolio of work at much, much greater scale. You know, we're going from projects which might have been 2 to 3 million euros, which is still very significant, to a portfolio where we intend to deploy 30 million euros in one focused portfolio on regenerative agriculture. Why? Well, momentum. Momentum is important. It's a very intangible feeling, but when we talk to corporates, we talk to leaders in those companies, talking about spending a few $100,000 isn't interesting. When you start to say, we're going to spend 30 million, are you on board? Then they wake up a little bit. So that engagement piece, I know money is a very crude lever to use, but it's important. So number one, bigger, more focused portfolios. Secondly, we're going to be, and we are being, more challenging. So you picked 3 events, Sarah, where we've been. So Davos was my first day as CEO. It was my first Davos. Can I just have a quick show of hands? Who here has been to Davos? Okay, we've basically got a Davos Virgins audience. That's good. It's a weird place, right? It's a very weird place. So Davos, I mean, it's a ski resort in the Swiss Alps. It's basically you're knee deep in money, and yet nobody wants to spend it on the good stuff, is what I would characterize Davos as. Now, so there are a lot of companies saying, we think we want to do the right thing, but not knowing what to do. And everybody's being very nice to each other. It's sort of the same in COP. You go to COP and it's basically 50,000 people screaming at each other, please do something. But they're all people who want to do something. We haven't really got the audience there of people who aren't yet over the fence. So we're going to be much more forward in challenging the areas that really need to change. So for example, finance in regenerative agriculture. We're building towards bringing finance to the table and saying, come on, let's really innovate. There's no innovation yet in how money flows for a change like this, a systemic change like this. So let's bring you to the table, work with you, support you as a sector, but you've got to fundamentally change. We're not talking about 2 basis points bonus for doing carbon credits. We're talking about fundamentally redesigning how money flows into that area. So a bit more challenge. And thirdly is longer term. We've been grant funded all the way through, and that's a real privilege, as I said earlier, but it also locks you into a certain mindset, a giving out money mindset. That only gets you so far. Like our grant this year is around 70 million. That's a lot of money, but it's nothing in the grand scheme of things. If you take 70 million against CAP, that's not even the CAP Christmas party budget. So we need to change the mindset from giving money out as the lever of change, of using the money we do have as a catalyst to really kickstart action on a much broader scale. So I'd say those 3 things is a real mindset change for us as a community. Go bigger, be more challenging, and think very, very differently about the levers that we use. Thank you, Richard. Thank you so much. Any other questions? Io parlo in italiano perché il mio inglese è abbastanza ridicolo. Sono Roberto Zalambani, presidente nazionale di Un'Arga, il partner del premio
per la stampa specializzata. Noi rappresentiamo anche il giornalismo specializzato agroalimentare in Europa e nel mondo attraverso ENAGE e IFAGE. La mia domanda era, oltre al ringraziamento a EIT Food per questa bella opportunità annuale di collaborazione, chiedo all'amministratore delegato che ruolo pensa che debba avere negli anni a venire la stampa specializzata per promuovere la buona agricoltura e il buon giornalismo. Thank you very much for the question. We translating back? Great. Look, journalists have a critical role in bringing balance to the discussions that we're having today. And it's a very, very difficult role. When I look at some of the challenges, I mentioned protein before, it's become a political issue. It's become a social issue. It's become one that is driving decisions based on emotion and feeling. And that's the same for many, many elements of the food system. If we look across Europe, farmers are in real trouble. Their livelihoods are on the line. It's an incredibly difficult arena to work in. And journalists have both, I suppose, the opportunity, but also the duty to bring a voice that is balanced across the challenges that we have. We as a community can highlight the issues, but it's you as a community of journalists that can then bring light on what the opportunities are for people every day to be involved, for politicians, for other influencers to look at those issues and choose to take action which will be positive. I don't really want to talk politically, and I know that they're obviously coming from the UK, where journalism has driven some possibly undesirable outcomes in the format of Brexit, for example. You have to work within the parameters of your own publications, but all I would ask is that when we look at the food system, there are some things in food that are just too important to be subjugated to the political agenda. Food poverty and food security is an issue that affects millions of people. Forgive me, because I don't know precisely the numbers in the EU. In the UK, of a population of 60 million, 7 million people are dependent on food handouts or food banks, over 10% of the population. Nearly 30% of children in schools in the UK are coming to school undernourished. And so when I look at the challenge facing journalism, there are certain things that are immutable. They are being taken as a political football, but I would humbly ask that journalists remain brave and resolute in the face of challenges from politics on those issues where, when we look them in the eye, they are incontrovertibly ones which affect people who otherwise have no choice in the matter. The people across Europe who can't afford good quality food every day, the children who go to school on an empty stomach, the farmers who have very, very little choice of, do I keep my family fed and do I keep my farm, or do we go under? Representing those voices in a balanced and well-researched perspective is really, really important for all of us. There are some things where we can play politics on the edges. That's absolutely fine. I think we all know where those issues are. Where is the line we must not cross to make sure that we are representing those who otherwise would not have a voice? Thank you. Other questions? No question. So thank you so much. I think that we are starting now another session that is gonna give us the opportunity to deep dive on the topics that you were highlighting. We look forward to follow EIT Food in the next 2 days. I know that are gonna be very insightful, inspiring, and it's gonna be like a Kickstarter of a brand new year where we
all need to join forces, because innovation, as you were saying, actually is a collaborative effort, is a cooperative effort, and we need the support and the participation, active participation, the presence of everyone. Thank you so much for the work EIT Food is doing. Thank you, thank you. So, of course, my question before was already a little bit, say, unleashing the power of something in which I strongly believe. We're talking about regeneration. We have been talking a lot about sustainability for many years. Last decades was all about sustainability, but sustainability is not enough. Being sustainable nowadays is not enough. We need to implement a different mindset, a different culture. It's not just about circularity. Regeneration means to leave the world better than what we found before. And this is what is needed at every level. We are, of course, starting from agriculture, because when we're talking about environment, we're talking about the starting point. Pope Francis, we are here in Rome. I can actually quote Pope Francis, always says that we cannot live healthy in a sick planet. And of course, to care about the planet, we need to start from the soil. We need to start from water. We need to start from the air we're breathing. This is the starting point. And of course, to do all of that, we need good policies, and we need to inspire policymakers. We need to make them aware about what we're talking about, because sometimes they simply don't know. They don't have the, say, they're not lucky enough, like us, to spend time with the farmers, with the fishermen, with the teachers, with the one that every single day are touching the soil, are cooking for people in schools. And so this is actually what we want to do. And to do that, we wanted to start to mix some ingredients. I love to cook, so we're talking about food, and we need to start from cooking with good ingredients. So I want to invite here on stage for the next session, where we're going to talk about shaping a resilient future, public policy, and regenerative agriculture transition. I want to invite here Begonia Perez Villarreal, that is the director of EIT Food, CLC South, our first guest. I invite you to join us here on stage. The next session is going to be a mix, a little bit Italian, a little bit in English. We're going to anyway, say, play with that. I know we have Virginia, Daniele, all our friends that are helping us translating. Thank you so much. Then Charlotte Weston, Global Sustainability Director from EY. Pier Paolo Fraddosio, AGEA, please, here you are. Marco Ferrara, Director of EY Rome. My professor, my favorite professor, Teresa Del Giudice. I'm saying my professor because with her we are really on a journey trying to spread the regen mindset inside the academy, from University Federico II, that is also leading Agritech for Italy, the hub that is connecting and, say, putting on the ground what we were saying before. Last but not least, Valerio Del Bufalo, partner of EY. I invite you to sit in this very funny yellow chairs, sustainable, very sustainable chairs. Okay, I'm gonna stay here because there's not enough space for all of us. Very good, very good, very good. So let's start. Begonia, I want to start from you. Okay. Because with Begonia, actually, during these years, we have been talking, doing, acting, brainstorming a lot. Now it's time to start this regenerative transition. We have been exploring multiple things, from women entrepreneurs in agriculture, startuppers, journalists, many, many different things. I want to know, EIT Food, how is starting this transition and supporting the European ecosystem? Let's say European, even if Richard just
showed us that it's not just European, because we want to inspire all the others also. But anyway, let's start from Europe, this regenerative journey. Yeah, I will start even from Italy, because, you know, we have more than 400 farmers in Italy already in transition. We started in 2020, so 4 years ago. These 425, more or less, farmers in Italy have joined some of the 14 courses that we made for these 4 years. They are around 12,000 hectares, and they are in a 3-year transition. They have signed a contract with us to transform part of their land into a regenerative land. So it's something that is not going to come, is coming already. For us has been very important. All in all, in the South Europe, we have about 30,000 hectares working in this regenerative movement, I will say. And we will comment later on. We are pushing the business to come together, because farmers are very important, but business are crucial for, as Richard mentioned, for making the whole impact that we need in this sector. Thank you so much. I love to hear the numbers, but also I love to see tangible things. I was very inspired when we opened up our last campus, because I found out a place where there are people living up to 100 years, and a place that is touching the highest ranking from the environmental perspective. Then you connect the dots and you start to interview the farmers, and they tell you that they are regenerative since ever. So of course, the numbers she's talking about are numbers that within the history have been proving already the impact of what we're talking about. So supporting the regenerative transition is something that at the end is going to be impactful also on the cost of health for us and for the environment. And also is highlighting how much the food sector is interconnected with everything, because it's connected with energy, it's connected with health, it's connected with all the other topics we're talking about. And I'm very, very proud to see that this topic of regeneration is growing and is touching many other say gathering, like for example in the Climate Week 2 weeks ago in New York. Let's say I've been connected and invited also by EY that was already talking about regeneration and regenerative practices. So I would love to ask to Charlotte Weston to talk about the research, the numbers, other numbers. We need numbers. We need to become accountable, and numbers help us to really understand the size of the impact we're talking about. Yeah, thank you. And thank you very much for having me here. I completely agree with you. I think knowing the scale of the challenge that we're addressing is crucial, as well as Richard was saying, recognizing that it's really a systems challenge and with deep complexity. If we think about just some of the elements, and I'm going to pick up on the environmental element first, the scale of funding that's needed is colossal. So when we're thinking about the gap in financing for biodiversity, for example, that's estimated to be upwards of 700 billion annually by 2030. And you were mentioning COP earlier. We've seen over the last few COPs, there's been a real shift in commitments and in discussions as well around the need to have resilient food systems and sustainable agricultural practices. But for this COP, and there are a couple of COPs coming up this year, which we might talk about in a bit more detail, but for COP29, what we really need to see is financiers and financial institutions, banks, really starting to mobilize that capital. As Richard was saying, it's not really enough to have these commitments anymore. What we need to start doing is being bold and actually driving change. And on the collaboration point, we need to really start to see that finance flowing down the whole value chain and really getting to all partners, including communities in agricultural and rural areas. Thank you so much.
I strongly believe that the opportunity now is really to start also to share the numbers and touch the heart of the policymakers and the big VC, the one that are making the big investors that are helping us to accelerate the change that is needed. And I want to ask you, Marco Ferrara, what are the challenges and opportunities that policymakers in European Union face promoting sustainable agriculture and resilient food system? Because this is for sure something critical. We were 3 weeks ago at the G7 and we understood that anyway, the challenges are always there. And at the end, this is the big thing, how policymaker can really make the change. Well, thank you for having me, first of all. I think that in order to look at the problem, we have to sort of break it down into its component parts, because essentially what I feel that policymakers right now are facing a triple challenge. So on the one hand, we have environmental sustainability considerations, we have the socioeconomic dimension, and we have sort of the supply chain dimension. And these aspects of sustainability must all be taken into consideration if we want to approach the problem in a way that is holistic and solvable. So if we look at the environmental dimension, as you know, the main instrument of policy in the European Union has been the Common Agricultural Policy. It has existed since forever. And recently, the policymakers have tried to embed sustainability, environmental sustainability considerations through various means, mainstreaming sort of the European Green Deal, the European Biodiversity Strategy, etc. Some people say this has gone too far. Some people say this has not been done enough. What I would argue is that this is sort of beside the point. The problem that we're facing is that food systems, as they are understood today, are not future-proof. They will not manage to bear the brunt of climate change in a way that is effective. A recent study by the European Environmental Agency mentioned that food outputs are expected to go down, not up, especially in certain regions, especially in Southern Europe, in Italy, for example. And we know from studies that agriculture impacts carbon emissions. Around 10% of carbon emissions in the EU are caused by climate change. Now, I don't have a solution to that, of course. I have a framework of understanding. But it's clear that if you build food systems that are resilient, environmentally resilient, this isn't just something that is done for the environment. We know that systems that are embed biodiversity tend to be more resistant to disease, more resistant to the impact of climate change than food systems, for example, that rely on monocultures. Then looking at sort of at the second dimension very quickly, the socioeconomic dimension, it is clear that farmers have been in a very difficult place. Most farmers in Europe are smallholder farmers. They are not large farmers. They have to face the impact of inflation, of the fact that they're usually the weakest chain in the link of value chain. So the primary producers have to face a lot of price pressure. This, when taken to extremes, can cause phenomena that are undesirable, such as, for example, exploitation of vulnerable groups, migrant workers, etc. So what can we do here? Aside from the price support that has existed with the Common Agricultural Policy, again, since forever, policies aimed sort of at intergenerational renewal and helping value chains be more fair, more equitable to farmers is something that policymakers should consider. And then finally, that final point, the supply chain considerations. COVID and the Russian invasion of Ukraine have shown that just-in-time supply chains in food systems just are not safe. We need to move to a just-in-case model. So building resilience into our food chains. This does not mean autarky or everyone produces their own food. It means building redundancy in the system and having sort of a regional approach to the issue of sustainable agriculture. Thank you. Thank you. Before jumping into the Italian part, I want to ask another question to Begonia. Really, in a real practical way, give us some examples of things that EIT Food is doing, because I think that it's good to connect the big framework and the theory with also what you're doing on the ground every single day. Well, talking about impactful,
one of the things that we decided last year, and we were very much pushed, is to involve big companies into this movement. So it has taken us quite a while, but finally, a few months ago, we put together 3 big companies together with around 100 farmers. We are building it. I mean, we are beginning with 20. We will be going to 100 in, I will say, 8 months' time, in a specific geographical area, what Richard mentioned, landscape. So building together in this geographical area an agreement for 3 years where we are in a crop rotation, cereals, for example. Well, for example, no, is the real thing. Crop rotating between oat and barley and wheat. These 100 farmers for 3 big companies, and in agreement of using less mineral fertilizers, less phytosanitary products, using and managing better the scarcity water that we are having in south of Europe, and producing together regenerative crops to be used in the processing sector and be able to show it to consumers. So for me, this is the first example, real example, where we put together in a trust, I would say, joint venture, 2 worlds that has been using each other, but not so much collaborating so deeply, because we have to convince farmers to trust us during 3 years, and obviously, and corporate has been very. It's the first time that these 3 companies work together in a joint project, by the way. So for me, this is an example that we would love to do it in Italy too. So we are working for having that, and in other countries. So this is a very clear example of how to move on. Grazie mille, grazie. Parlo un attimo in italiano, rimaniamo sul pratico, perché la professoressa Teresa Del Giudice, proprio all'Università Federico II, qualche mese fa abbiamo premiato il primo batch di start-up che hanno partecipato al programma EIT Food Test Farms. Non a caso, durante quell'incontro, ovviamente avevamo invitato proprio coloro che lavorano con EIT Food su tutti i programmi di formazione EIT Labeled e formano gli agricoltori nell'affrontare il percorso di transizione verso modelli rigenerativi, ma soprattutto con l'Università Federico II, che oggi rappresenta l'Hub Agritech. Stiamo cercando di portare avanti numerosissime progettualità. Servono living lab, servono progetti sperimentali, servono nuovi programmi di formazione, servono politiche a supporto dei territori, perché molto spesso bisogna supportare chi, non solo il politico top level che sta seduto alla FAO o che sta seduto nei ministeri, bisogna supportare i sindaci, bisogna supportare chi gestisce i geoparchi, perché molto spesso per portare avanti strategie di questo genere servono approcci di sistema, perché lavorare su un piccolo comune non è sufficiente per generare l'impatto e creare un ecosistema capace di sostenere questa transizione, perché sennò è una goccia nell'oceano, tutti dobbiamo cambiare. E quindi vorrei partire con una piccola parte in italiano con la professoressa Teresa Del Giudice, che proprio abbiamo preso a braccetto, abbiamo detto ok, si comincia insieme e connettiamo i vari stakeholder dell'ecosistema. Buongiorno, in italiano? Vai. Buongiorno. Sì, perché facciamo un po'. Ok, buongiorno e grazie per l'invito prima di tutto, e grazie a Sara e EIT Food per questa visione bella, integrata, ampia.
Che cos'è un ecosistema? Un ecosistema non è altro che, come diceva prima il CEO di EIT Food, è mettersi insieme e co-creare, perché l'innovazione oggi deve avere una marcia diversa, non può avere una direzione verticale, ossia che la ricerca, l'università, gli enti di ricerca ricercano su qualcosa, trovano una scoperta, la trasformano in un'innovazione e poi la mandano a valle. Oggi la transizione che chiediamo all'agricoltura è talmente profonda che se non c'è alla base una co-creazione di innovazione non si riesce ad ottenere. E in più c'è bisogno di un forte accompagnamento, perché oggi tutti gli extension services, gli advisory services e così e altro, mi hai vista? Sono importanti perché l'agricoltore ha bisogno di fiducia, ma la fiducia si ottiene con l'accompagnamento. Con Future Food Institute stiamo cercando, e in parte ci riusciamo, mi permetto di osare insomma su questa valutazione, di mettere insieme vari stakeholder, l'università, i privati, gli studenti, i corsi di dottorato, i sindaci, i territori, per creare qualcosa di nuovo. Perché? Perché oggi stiamo nominando troppo spesso il termine agricoltura. Oggi non è più sufficiente, l'agricoltura ha dei confini così sottili che non è più possibile pensare a un reale cambiamento dei territori, in particolare in Italia, come diceva la dottoressa prima, perché l'Italia ha il 20% di pianure e l'80% di colline e montagne, quindi l'agricoltura italiana, la grande agricoltura italiana, grande in termini di dimensione ambientale, sociale, ma anche economica, e nei territori marginali, nei territori interni. Quindi non possiamo parlare più di agricoltura perché l'agricoltura non ha più i confini, va nell'energia, va nel turismo, va nella cura alla popolazione. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo una popolazione che invecchia e l'agricoltura è ormai diventato un terziario avanzato, offre servizi medici, di assistenza, di educazione, insomma quanto più di innovativo ci può essere. Quindi oggi noi dobbiamo parlare di territorio, di area, di ecosistema. Non possiamo fare politica agricola senza politiche delle infrastrutture, senza politica scolastica, senza politica dell'educazione. Anche la migliore agricoltura rigenerativa fallisce se non guardiamo alla comunità, se non rigeneriamo la comunità. Questa è la vera sfida, la prima, e la seconda, l'agricoltura rigenerativa potrà essere, anzi dico proprio è, in economia quando si scrive si dovrebbe usare sempre il condizionale, ma io oso e dico che è diciamo il concetto che può, è il sogno, la visione, il progetto che può sostituire la sostenibilità, come si diceva prima, perché la sostenibilità ha problemi perché non è stata rispettata nelle 3 dimensioni che diceva chi mi ha preceduto. Abbiamo avuto gli agricoltori che si sono rifiutati di seguire una sostenibilità che non andava a pari passo con l'innovazione, una sostenibilità imposta, non miope. Quindi la rigenerazione e l'agricoltura rigenerativa può essere la sostituta, insomma, derivante da un processo di co-creazione. Un altro secondo e ho finito, però qual è l'aspetto importante? Che noi dobbiamo definirla in qualche modo. Dobbiamo definirla anche se sappiamo che è molto più articolata dell'agricoltura biologica a cui noi siamo abituati, molto più articolata dell'agricoltura integrata, perché è un modo diverso, è un mindset diverso l'agricoltura rigenerativa, ma noi in qualche modo dobbiamo disegnarne perlomeno i confini più esterni, altrimenti rischiamo che le politiche poi che verranno fatte non rispecchino questo disegno molto ampio in un mondo, perlomeno l'Europa, non volendo considerare tutto il mondo, che è diversissima, perché noi abbiamo l'agricoltura del nord Europa e l'agricoltura mediterranea, con caratteristiche territoriali, climatiche, di suolo completamente diverse. E dato che la rigenerativa si collega molto al carbon farming, ai crediti di carbonio, che sicuramente saranno presi in considerazione in futuro, da mediterranea non dobbiamo rischiare una rigenerativa del nord Europa. Dobbiamo cercare di avere una rigenerativa che sia di tutti, con le sue, diciamo, differenze notevoli, sia all'interno della tecnica, ma anche fra i territori diversi. E sono molto contento che in Italia ci siano tutte queste sperimentazioni. Grazie. Grazie mille, professoressa.
E adesso secondo me è il momento del dottor Fraddosio, perché a questo punto bisogna cominciare a capire che cosa ci manca perché questa accelerazione arrivi, perché l'accademia si sta dando da fare, le start-up, gli innovatori anche, EIT Food ci supporta un po' tutti. Cosa ci manca? I policy maker cosa possono fare? Allora, intanto chiedo scusa, mi presento semplicemente Prego, perché è prego. stata breve. Io sono il direttore dell'organismo pagatore più grosso italiano, naturalmente ne paghiamo circa 6 miliardi di aiuti agli agricoltori e all'agroindustria. È certo che il punto fondamentale è cosa fanno appunto i policy maker. Io posso dire il punto di vista di chi esegue le politiche, in realtà noi non generiamo le politiche ma le eseguiamo. E abbiamo cercato di introdurre da questo punto di vista degli elementi che servono a spingere verso, diciamo, il mutamento di passo. Quali sono gli elementi che abbiamo cercato di introdurre? Di tipo tecnologico, innovativo. Abbiamo soprattutto rinforzato tutti gli strumenti che consentivano una lettura del territorio. Cosa abbiamo creato? Abbiamo introdotto quest'anno la Carta Nazionale dei Suoli, che è un sistema, diciamo, di rilevamento di fotointerpretazione, diciamo, del territorio in senso lato, non soltanto degli ambiti agricoli. E poi qui magari rientro al ragionamento che faceva prima la professoressa, di cui condivido l'università, un ex allievo anch'io. E diciamo, quindi fondamentalmente abbiamo in questa modalità, con degli elementi anche di intelligenza artificiale, siamo riusciti a velocizzare, ma leggere nel tempo i mutamenti del territorio. Noi ci serve per pagare i premi, evidentemente per riconoscere le colture, ma il tema di fondo è che in Italia non ha molto senso parlare di politica ambientale, dobbiamo parlare soprattutto di politica del territorio, perché gli ambiti territoriali, gli ambiti delle diverse fasce, cioè quella cosiddetta agricola, quella cosiddetta naturale, quella cosiddetta antropizzata, sono completamente infarcite una nell'altra. Prendiamo la provincia di Napoli, non a caso la provincia di Napoli ha aree naturali incredibili, con una grande biodiversità, tra l'altro una grande biodiversità vegetale, ma anche estremamente antropizzata, e sono veramente una marezzatura, come dire, il territorio, vedendolo, osservandolo dall'alto, è un unicum molto confuso. Quindi quello che serve è riuscire a sviluppare delle attività produttive all'interno di un territorio del genere che però rigenerino l'ambiente, preservino l'ambiente. Il principale pericolo per quanto riguarda il nostro paese è certamente il consumo del suolo, è certamente il continuo accrescersi del cubaggio, insomma dell'effetto antropizzante non giustificato da un incremento demografico né da un incremento della produzione industriale, quindi è completamente irrazionale, sono evidentemente come delle tossine che noi lasciamo a caduta per inerzia quasi dentro il territorio. E da questo punto di vista anche lì noi abbiamo cercato di sviluppare dei progetti che non si occupassero soltanto dell'aspetto agricolo tout court, ma anche per esempio di supporto nella lotta alla criminalità, per esempio per i crimini ambientali e quant'altro. Abbiamo creato delle piattaforme che sono a disposizione dei comuni. Ecco qui il tentativo di rinforzare, perché è vero che l'anello debole nella gestione del territorio purtroppo sono le amministrazioni di prossimità dei cittadini, che sono evidentemente anche carenti di strumenti amministrativi in molti casi. Noi in questo modo gli diamo la possibilità di vedere il territorio, di vederlo fisicamente, vedere come si sta antropizzando il loro comune e quindi pensare a delle risposte operative. Non vorrei dilungarmi troppo, mi dica se... Perfetto, perfetto. Ma infatti secondo me per connetterci al tema dell'innovazione, delle risposte di cui abbiamo bisogno, vorrei chiedere al dottor Del Bufalo di aggiungere un altro pezzettino, perché è utile capire qual è lo scenario che noi stiamo affrontando e quali sono le interazioni, diciamo, fra il contesto agricolo, le sfide dell'innovazione portate in campo. Grazie. Allora, sono stati evidenziati tutti gli elementi principali, no, nel tema della sostenibilità e dell'innovazione, però quello che secondo me va sottolineato ulteriormente è il fatto che l'innovazione non è solo tecnologica. Quando parliamo di innovazione spesso ci concentriamo sull'agritech, su tutto quello che può essere gestito oggi con i dati, che c'è tantissimo lavoro da fare. Noi tra l'altro ovviamente da consulenti lavoriamo molto con l'intelligenza artificiale, con la blockchain, con la tracciatura delle filiere, eccetera, per cui, come dire, è il nostro campo. Però qui un aspetto che forse non viene abbastanza sottolineato è il fatto dell'innovazione anche organizzativa, perché
quello di cui stiamo parlando comporta un profondo cambiamento nell'organizzazione delle aziende agricole, perché stiamo parlando di aziende agricole che devono evolvere il loro modello operativo. Non è più solo agricoltura, abbiamo parlato spesso adesso di convergenza di settori, quindi le aziende agricole oggi lavorano anche con il turismo, con l'enogastronomia, con l'energia. Le aziende agricole stanno diventando delle produttrici di energia, o dovranno diventare sempre di più, devono affacciarsi al mondo dei crediti di carbonio, quindi è un modello operativo delle aziende agricole che deve evolvere. E questo è un profondo aspetto di innovazione e che richiede anche qui tanta formazione, tanto accompagnamento, tanto ricambio generazionale, perché adesso gli ultimi dati, credo che siano 2021 dell'Istat, del censimento Istat, rilevano che solo credo il 20% dei capi azienda ha meno di 45 anni, quindi abbiamo una popolazione abbastanza grande, titolo di studio abbastanza bassi, credo che più del 65% abbia soltanto la licenza media, quindi un ricambio generazionale e una formazione che devono aiutare le nuove aziende a crescere, a aprirsi verso questi aspetti che non sono appunto solo l'introduzione di nuove tecnologie, ma ripensare profondamente i processi, il modello di business delle aziende, allargarle ad altri settori e questo trovare anche nuovi punti di economicità, perché poi un aspetto che è stato anche questo toccato in più punti, questo cambio verso la sostenibilità non può essere guardato senza guardare l'economicità delle aziende, cioè le aziende agricole sono delle aziende, vivono di profitti e muoiono di perdite, tant'è che negli ultimi 10 anni, almeno in Italia, hanno chiuso 500.000 aziende, per cui le aziende devono comunque generare un reddito, generare un profitto per poter anche fare gli investimenti, evolvere, cambiare i propri modelli. Quindi tutto questo deve essere guardato insieme. Io vi sento parlare e penso alla nuova PAC e a come tutto questo potrà andare in realtà a cambiare molte di queste dinamiche. Vorrei fare un'altra domanda al dottor Fradosio, perché in realtà sono curiosa di capire con quale velocità di implementazione l'agenzia va a supporto dell'agricoltura in base a quelle che sono poi dopo le direttive che arrivano dall'alto, perché questa è una cosa che fa la differenza. E qui si parla di tempo, il tempo, we don't have time, non abbiamo tempo, non possiamo aspettare molto spesso i tempi di una politica che ci mette troppo tempo a recepire quelli che sono i bisogni. Io faccio un po' su e giù da Bruxelles un sacco e mi rendo conto che bisogna andare a rompere un po' di silos, connettere le varie DG, devono cominciare a dialogare di più, perché non possiamo pensare all'agricoltura senza parlare di energia, non possiamo pensare all'agricoltura senza parlare di salute, non possiamo non coinvolgere DG Regio, perché DG Regio come fai? E allora vorrei capire poi dopo qua come si fa a fare in modo che da su all'agricoltore arrivi velocemente tutto questo. Noi ci siamo appunto concentrati sugli strumenti, proprio perché inseguire le politiche è un po' più complicato, entrare nel merito delle singole politiche. Allora, che cosa potevamo migliorare? Quello che potevamo migliorare è incrementare, per esempio, i controlli automatici, cioè ridurre l'onerosità amministrativa per il produttore. Abbiamo introdotto la domanda unificata quest'anno, cioè evitato di far fare 2 domande per aiuti differenti, quindi utilizzando disegni diversi, insomma, impegnando di più il produttore. Abbiamo cercato di ridurre l'onere amministrativo. L'onerosità amministrativa molto spesso è vista in modo improprio, per esempio anche dal punto di vista delle garanzie ambientali, certi procedimenti o certe procedure si basano semplicemente sul tracciare amministrativamente quello che si fa, non è che sia la migliore risposta. È un onere, è un costo dal punto di vista aziendale e non è detto che sia la migliore risposta. Quindi introdurre questi esempi, abbiamo cercato, un po' come gli spagnoli, di informatizzare anche il quaderno di campagna, che è una raccolta di informazioni che riguardano l'azienda. Andrà in onda il prossimo anno a pieno regime. Ci siamo cioè concentrati appunto sui mezzi, non potendo evidentemente intervenire in altro ambito. Però il tema di fondo, ha ragione lei, è quello di un maggior dialogo. E il maggior dialogo dovrebbe essere, come diceva la professoressa,
giocato sul territorio. Il tema è territorio, non è un tema solo ambientale. Per esempio noi in Italia, ma credo anche in Spagna, abbiamo il problema non della siccità, abbiamo il problema della sicurezza idrica, che è un'altra cosa, è una cosa un po' più complicata, ed è il tema su cui l'agricoltura parla, cioè è fondamentale, è un elemento, è un tassello centrale evidentemente nelle risposte in genere governative. Grazie. Certo. Proprio per sostenere quello che diceva il dottore, l'importanza delle politiche. Oggi la PAC attuale ha una cosa che si chiama l'architettura green, che è lo strumento, diciamo, con cui si fa l'ambiente, no? si supportano le attività ambientali, ed è fatta di vari comparti, no? Di vari silos, e questo è il problema. Le misure agroambientali, gli ecoschema e la condizionalità rafforzata. Agea ha chiesto alle regioni, dice: scusate, ci dite dove finisce una e dove comincia l'altra? Cioè, il tempo che loro hanno impiegato a pagare gli agricoltori è perché c'era una politica confusa, quasi non fatta da agricoltori, non fatta da gente, perché io dove mi fermo con la mia misura agroambientale se faccio per esempio una procedura più sostenibile? Però poi chiedo anche l'ecoschema, che mi chiede un'altra cosa che si overlappa con la misura. E Agea ha chiesto alle regioni: ci dite dove comincia una cosa e dove, se no come facciamo a pagare? Queste sono, come diceva Sara, i problemi veri delle politiche, quando non vengono fatte in maniera co-create con l'agricoltura vera, perché un sacco di tempo è stato perso per capire che cosa loro dovevano pagare. Ma non dico che nei tavoli regionali dove stavo, neanche le regioni lo capivano, perché gli ecoschemi erano fatti in maniera, diciamo, assurdi da persone che non conoscevano l'agricoltura. Poi non è solo un problema comunitario, perché no, comunitario, questo è no, comunitario. ma è anche un problema nazionale, perché Sì. c'è il PSP che l'abbiamo scritto noi, insomma. Sì, però questo è un po' complicato. Esatto. Così, Quindi per usando dire... questo eufemismo. Grazie, bisogna ogni tanto, secondo me, connettere un pochino questi mondi e far comprendere la complessità, perché non è facile il contesto. Volevi aggiungere qualcosa? Ho visto che avevi uno slancio. No, solo una nota di ottimismo in questa. No, perché adesso abbiamo la nuova commissione che si è insediata da poco, e nella lettera di missione di von der Leyen comunque ha richiamato tanti di questi aspetti che sono stati discussi oggi, quindi la profonda necessità di coinvolgere tutti gli stakeholder, tutti i settori. C'è questo piano, questa strategia che deve uscire entro 100 giorni, quindi stiamo aspettando di vedere che cosa uscirà, però ecco, magari, come dire, il tema verrà centrato in maniera diversa, mentre prima veniva visto, e questo lo vediamo poi nella regolamentazione che ne è scaturita, veniva visto da singole angolature alla volta, per cui ogni tanto si andava in una direzione, ogni tanto in un'altra, e il risultato che poi si confluisce tutto nell'azienda agricola è contraddittorio. Probabilmente adesso supereremo anche questo aspetto. Almeno ce lo auguriamo. Noi ce lo auguriamo. Beh, devo dire che in realtà Mamma Europa sta cercando di unire questi puntini. A questo punto abbiamo parlato del ruolo dei policy maker, vorrei tornare, I want to go back to Begonia, because I think that we have been talking a lot about the policy makers and the rules and the needs of finding new kind of regulations to accelerate the pace, but what's the way for the private sector, the big ones, to interact with all of that? Because of course, we've been talking about the farmers, and EIT Food is trying to connect farmers together with big industries. And I want to better understand and better explain what is the scheme of action and how EIT Food is playing a critical role between EU, Brussels, and our field. Mm-hmm. Well, as I said, they are more positive notes as well on this. So building the trust is essential for working together with the private sector. And I will add another positive note. Also in the public, we need to build the trust. Also in the public, we need to build the trust. Of course. And we were talking about pagare, paying, whatever, banks. Banks are really interested. We have been working the last few months. We have with the European Bank Association. We have had several meetings with them. They are really interested in understanding, because primary sector is
extremely dependent on banks. They are like the assessors for everything. So we need them to come with us. That is another side of the private sector that we need to put together, but they are really interested. So this is a very positive note. Another positive note, and I will ask now that we are here in the Journalist Awards, we need as well the help of the journalist to spread the good news, to find the stories of these, for example, farmers in Italy that they have joined and companies that they are doing. I know that in the winery areas, they are really first on these areas in Italy, in Spain too. And they are really very nice stories there to show to the general public. This weekend, we were very proud to have in one of our main journals in Spain, El Mundo, 4 pages of a road trip that we made with 10 journalists in the northeast part of Spain, in the Catalonia part. And we would love to do the same in Italy. We can offer part of the stories of these 400 plus farmers that we are having, and that will be really relevant for the whole society and the consumers, the citizens, to understand how this is a movement is going forward. I love it. We need best practices and inspiring stories. And I was actually about to give the mic to you, Charlotte, so it's perfect. Perfect. Go with your comment, and then maybe I'm going to add something. Perfect. It was just a small comment on the corporate angle. And just to add to your excellent points, I think there's a really compelling commercial case as well, which we shouldn't forget for big business and corporates, in investing in regenerative agriculture and natural capital solutions more widely. And when Richard was presenting, I was really struck by his points around making the ask bigger and bolder to corporates. And I think the business community certainly is waking up to the fact that they need to both measure their impacts and dependencies on nature. And of course, when we're thinking about nature, it's not solely agricultural land, but in lots of these countries, a large proportion of that is agricultural land and agricultural inputs. So I think being really clear about the commercial ask as well and being bold with that is a real opportunity. As these businesses recognise their risks, also they're seeing the commercial opportunities there for investment. Thank you so much. So I'm very proud for what Europe has been doing in this decade, setting the pace of the green transition for the entire planet, let's say. So considering that we are going to have many different key milestones to achieve and key moments in the next months ahead, of course, here, World Food Week is for sure one of the moments. We have seen also how much in the last COP we started raising awareness and seeing the role of food and agriculture being in the most critical agendas. I want to ask to all of you, and then you pass the mic, what you dream, what you expect to see in the next, I don't want to know 10 years, 6 months, in 6 months that is going to be shared and achieved. What are the points that we need to accelerate this pace? Let's start from Begonia. Okay. That we have 3 landscapes in Italy, one in vineyards, another one in cereals, and the third one in olive trees. Why not? Whoa, I want to play with that. Beh, in generale io mi aspetto che si trovino maggiori fonti di finanziamento per accompagnare questa transizione, nel senso che anche nello studio che abbiamo fatto noi evidenziamo circa, mi sembra, 50 miliardi almeno di deficit nei finanziamenti europei che necessitano per accompagnare questa transizione. Quindi, come dire, ci auguriamo che con i 100 giorni, con la strategia, arrivino anche i soldi. EIT Food ci sta dando una mano, coinvolgendo un po' tutti, quindi... We often talk about the impact that agriculture has on the climate, and it's said to be 30% of global greenhouse gas emissions. I would love to see agriculture recognised as part of the solution
and recognized as part of the solution in terms of what agriculture can bring to societies, to the environment, and to the economy. So I'd love to see that multi-dimensional positive impact and finance mobilized to help transition. Ecco. Dunque, io faccio una cosa un po' strana, nel senso che quello che mi auspico è invece una maggiore attenzione di chi interpreta poi le norme in ambito nazionale, nel senso che siccome c'è un grado di libertà ormai introdotto con la nuova riforma, che sarà certamente conservato, dipende come si riversa poi sulla politica nazionale, quello che sarà il prossimo PSP. Ecco, il prossimo PSP faccio questo grande auspicio, che sia più semplice, meno articolato, però più pregnante, insomma, meno formale, più sostanziale, andando cioè sulla sostanza delle politiche e quindi introdurre i principi di migliore gestione del territorio e in generale di superamento della tradizionale sostenibilità in favore di una evoluzione sia concretamente, puntualmente messo nelle condizioni qualsiasi organismo pagatore poi di realizzarlo de facto. Grazie. I'm really excited about the potential of that data sharing has within this space, because paying agencies across Europe and the ministries of agriculture and the like are starting to realize that they are sitting on a treasure of information and of data. They're realizing more and more this more and more, and with this information you can work not only to il settore agroalimentare, con un po' di sano egoismo per salvare se stesso, deve abbracciare le innovazioni tecnologiche che il mondo moderno mette a disposizione, appunto salvarsi. Poi volevo rubare 30 secondi solo per ricordare che la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche economica e sociale. La parte economica è fondamentale perché ogni attore della filiera agroalimentare comunque avere un profitto. E la sostenibilità sociale è altrettanto importante perché è una filiera molto estesa come quella agroalimentare, che è una filiera anche molto polarizzata. Sarebbe importante ridistribuire i poteri, perché spesso e volentieri chi sta in alto detta dei diktat e chi sta in basso può solo subire. Molto bene. Il mio articolo è pubblicato su un giornale che si chiama BBC Scienze, la versione italiana di un magazine inglese. Okay? È un cartaceo che trovate in edicola. Bravissimo, grazie, è un'informazione importante da diffondere. Grazie mille, poi ti richiameremo sul palco per le foto di rito alla fine. Secondo premio, grazie mille. Marco Ferrara, EY, Roma. Arriviamo al secondo premiato. Lascio a te la parola. Allora, il secondo premio va a Ira Grossi della Scuola della Pesca. Grazie mille. È stato è un'emozione molto grande, perché questo fa parte di un lavoro che io sto portando avanti grazie soprattutto a un ente che è Camera di Commercio di Genova, che ha al suo interno dei visionari. Quindi quando prima si parlava di una filiera, no? Di cui fa parte la comunicazione, dove dall'alto ci deve essere un appoggio, io ho avuto la fortuna di trovarlo. E con questo podcast Storie Sostenibili, che poi ha dato vita all'articolo sulla scuola della pesca, sto portando avanti questo, un racconto da basso di quello che fanno i nostri produttori, pescatori e anche ristoratori, che poi sono, diciamo, il punto finale, quello che noi troviamo nel piatto, quello che racconta la storia di tutti
tutto l'enorme lavoro che c'è dietro. Quindi io voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di fare questo lavoro, chi mi sta dando la possibilità di continuare a farlo, ed è sempre molto difficile parlare di quello che facciamo noi giornalisti quando siamo abituati a raccontare delle storie, e quindi non vedo l'ora di andare a raccontare anche questa storia. Grazie mille veramente. Grazie. Begonia, again on stage with me. It's time for number one. Yeah. Okay, so I will say few things. I like very much this piece because in a very short story, she has mentioned how she has put simple the process of launching a new variety fruit in the market. 10 years in a very short story, make it very understandable for everybody. So I love this way of doing it. So I said it's a fruit, it's mele, apple, is seasonal the price. By the way, it's my favorite vegetable, so I'm lucky twice. Thank you to all of you. Do I speak in English or Italian? As you want. Grazie a tutta la giuria, a coloro che hanno letto il mio articolo. Sono molto felice di riceverlo, molto onorata e anche molto in sintonia con quanto è stato detto nel dibattito di poco fa, perché il mio articolo, che è stato pubblicato sul supplemento cibo del quotidiano Domani, racconta quello che da tanto tempo gli agricoltori stanno facendo insieme ai ricercatori per prevenire una penuria di cibo legata all'effetto del climate change, quindi come si stanno introducendo nuove varietà di mele che resistono alla siccità, al fatto che le temperature sono sempre più elevate, e come assicurarsi che il grande pubblico, e quindi i consumatori, continuino ad avere i prodotti che diamo per scontati nei supermercati, che in realtà non sono invece così assicurati, specie in periodi di appunto pesanti alterazioni climatiche. Quindi grazie. Grazie mille, congratulazioni. Ed ora, prima della chiusura, Begonia, please stay on stage with us. I invite all the others, no, all the winners here for an official picture. And while we are taking the picture, I want to thank all of you. I thank all the people that were following us online, because the entire morning was streamed live. And I welcome you to follow EIT Food Marathon along the week for the next buy adventure. I want to call it adventure because this is going to be a very exciting mission that we need to accomplish together. Thank you so much, Richard. Thank you so much to EIT Food and to the partners. Grazie. Molto bene, il primo punto è stato portato a casa. Good. Yeah, it was great. Thank you so much. Richard, we have been putting together a big agenda for this week. Quite a busy week. Mamma mia. You've got us up to really